explained only two programs. I explained the program to search a key in the given n numbers and display found if the search is successful, otherwise not found. And other program I explained program to find the number of positive numbers, negative numbers, and even odd numbers from the given n values. Okay, now we will start the third program. Write a program to find the largest value from given n numbers. I think I explained only two programs, right? Yes, sir. Okay. Did I explain this program? Write a program to find the largest number from the given n numbers. No. Yes, sir. Okay. Write a program to find the largest value from the given n number. We can write the program in this for in two methods. One is the easiest way. We can use the max function to find the largest value from the list. Other method is also there. I will explain it. Just write program. For this, we have to take the in value from the user. Based on the n value, we have to create the list. If the user is given the number 5, we have to create the list with 5 elements. If the user is entered the 10, we have to create the list with 10 elements. Then we have to find the largest value from the given list. Okay. Okay. First, I'm taking the n value from the user. It is called int of input. N value for creation of list. Next, we have to create the list. Based on n value, we have to create the list. For I range of
n. Okay. A is called the input. Before that, I'm creating the one empty list. List list one is called empty. Okay. In each iteration, I'm accessing one element, adding it to the list. List one dot append. The list append function is there to add the element at the end. With the help of append function, we can add the element to the list at the end. Okay, let us print the list whether it is we are able to create the list or not. Print the list one. Okay, try to execute it. Let us give the in value 6, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 9. Okay, we are able to create the list with the 6 elements. We give the list in value as 4. It should create the list with 4 elements. Okay, we are able to create the list with a specified n value. Okay, next step is to find the largest value from the list. First, I will explain the easiest method. Simple method. If you know the functions in the list, you can easily solve this problem. We know that we have the functions min function and max function. With the help of min function, we can able to find the smallest value from the list. With the help of max function, we are able to find the maximum value from the list. Okay, max value is equal max of, we have to pass the list as an argument. In just try to run this. I'm entering the only. I'm taking the in value 4. I have to in the 4 elements only.
You can find, you can see the output that largest value from the four. I enter 70, 80, 50, 40. In that largest value is 80. It is printing. Okay. This is the simplest method. That is by using the max value. Okay. Let us find the another method. Let us see the another method. Just comment this. I'm commenting this. I in range of length of, otherwise you can take the end range of n. Now let us initialize the max value equal to list one of 0. Okay. If list one of I greater than max value max value is equal to list one of I. Okay. And this large value at the end of this loop. End of in values is max value. Okay. This is the second method to find the largest value from the given n numbers. First, I'm initializing max value is equal to first list of 1 of 0. Then in the loop, I'm checking if any list of 1 is greater than max value, I'm changing the max value. Okay, let us try to check this. Let us do only 4 only. 20, 30, 40, 8.
Q 4, 29, 30, 50, 10, 4, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40. Okay. We are able to get in the correct output. This is the second method to find the largest value from the given n numbers. Okay. Meet yourself. Who is this? Okay. First method, with the help of max function, we can get the maximum value from the list. Which simply using the function, we get the maximum value from the list. Another method is this. First, I'm assigning the one starting element to the max value. Then in the loop, I'm checking, is there anything is greater than max value? If it is the greater than max value, and replacing that max value with that variable. Okay. I'm executing in for loop. I'm checking the each and every variable, each and every value in the list. If it is anything is greater than this value, I'm replacing that value with that value. First, starting, I'm placing the a starting element. List of 0 element I'm placing in the max value. If anything is greater than this value, I'm replacing that value with that greatest value in the loop. At the end, I'm printing the max value. Okay. Anyone has any doubts in this program? Okay. Please note down and try to execute it. If anyone is getting any errors, please let me know. I will help in solving the errors.
If you have any doubts in this program, please let me know. I will explain it. Just starting, I'm assigning the starting value to max value. Max variable, I'm assigning the static value. In the loop, I'm checking is there any element is greater than this max value. If it is greater than, I'm replacing the that value with the max value. Everyone try to run this program. If you if you have faced any problem, please let me know. I will help in the solving the error.
Let us try with another program. సార్ రావట్లేదు సార్ అది. రావట్లేదా? అవును సార్. ఏమని వస్తుంది? ఎర్రర్ ఏమని వస్తుంది? లిస్ట్ 1 is not defined అని వస్తుంది సార్. లిస్ట్ 1 డిఫైన్ చేయలేదేమో నువ్వు ఇక్కడ, ఇట్లా డిక్లేర్ చేయలేదేమో. డిక్లేర్ చేయలేదు. ఒకసారి నేను షేరింగ్ పర్మిషన్ ఇస్తాను, నువ్వు షేర్ చేద్దావు. సార్ నేను ల్యాప్టాప్ లో చేస్తలేదు సార్, ట్యాబ్ లో చేస్తున్నా. ఓకే, అంటే ఇలా లిస్ట్ 1 అని డైరెక్ట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నావా? డిక్లేర్ చేయకుండా చేస్తే చేయలేదు సార్ అది. డిక్లేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ డిక్లేర్ చేయకుండా డైరెక్ట్ అప్ అండ్ యూజ్ చేసినావు అనుకో, లిస్ట్ అది ఉండాలి కదా. ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ చేయలేంది ఎక్కడ యాడ్ చేయాలని నాట్ డిఫైన్ అని వస్తుంది ఎర్రర్. ఓకే సార్, చేస్తున్నా సార్ 1 minute. ఓకే, and follow the indentation also, otherwise you will get the indentation error and output wrong. Are you able to get the result? No sir, not getting. Not getting. ఏమని వస్తుంది? ఎర్రర్ ఏమని వస్తుంది? లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు. అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని వస్తుందా? లిస్ట్ అక్కడ ఏంటంటే నువ్వు దాంట్లో ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ ప్రింట్ చేస్తున్నావు. లిస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అంటే దాంట్లో మనం ఇచ్చిన ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసింది ఓన్లీ 3 and 4 అనుకో, నువ్వు 5 ట్రై ప్రింట్ చేస్తున్నావు అనుకో, అప్పుడు వస్తుంది ఎర్రర్. లిస్ట్ లో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు 5th ఎలిమెంట్ ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు 5th ఎలిమెంట్ లేదు కదా, అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని వస్తుంది. అసలు ఇది చూపియం కూడా చూపిస్తలేదు సార్, ఎంటర్ ద ఎన్ వాల్యూ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ లిస్ట్ అని.
ఒకసారి చూడు n ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అని ఇచ్చావా, నెక్స్ట్ లిస్ట్ 1 ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ డిక్లేర్ చేస్తావా, అప్ టు దిస్ ఈ పార్ట్ చేయి ఫస్ట్, ఈ పార్ట్ చేసేసి ఫర్ లూప్ ఈ పార్ట్ చేసేసి దీని పార్ట్ తర్వాత లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రింట్ లిస్ట్ ఆఫ్ 1 అని చెయ్యి. ఓన్లీ దిస్ పార్ట్స్ ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ వరకే చెయ్యి, లిస్ట్ క్రియేట్ అవుతుందా లేదా అని నీకు అర్థమైపోతుంది. ఇవి ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఫైవ్ లైన్స్ తర్వాత లిస్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 అని ప్రింట్ చేయి. అప్పుడు నీకు లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అర్థమవుతుంది. తర్వాత మ్యాక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే, ఈ 5 లైన్స్ తర్వాత ప్రింట్ లిస్ట్ 1 ఇలా ప్రింట్ చేస్తే మనకు లిస్ట్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇలా లిస్ట్ స్క్వేర్ ఈ లూప్ తర్వాత ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 అంటే ఇలా మనకు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ తో లిస్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. దెన్ దాంట్లో నెక్స్ట్ ఈ లూప్ లిస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ లిస్ట్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ లూప్. సార్ అది వరకు వస్తుంది సార్, ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 వరకు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది మ్యాక్స్ ఫిజికల్ లిస్ట్ 1 ఆఫ్ 0 ఫస్ట్ వాల్యూని దీనికి అసైన్ చేస్తున్నావు. నెక్స్ట్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 తీసుకో. ఇక్కడ నువ్వు ఏది తీసుకుంటే ఆ లిస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 ఆ రేంజ్ వరకే తీసుకో. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ గ్రేటర్ దెన్ మ్యాక్స్ ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వు. నెక్స్ట్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతే అంటే మనం స్టోర్ చేసుకునే మ్యాక్స్ ఈ వేరియబుల్లో అన్ని వేరియబుల్తో చెక్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏదైతే గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుందో దాన్ని మ్యాక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ అంటే రిప్లేస్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇక్కడ ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ వాల్యూ కంటే వేరేది ఏది పెద్దగా ఉన్నా ఆ వాల్యూని రిప్లేస్ చేస్తున్నాం మ్యాక్స్ వాల్యూ. ఓకే సార్. ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవుతూ ఈ స్టేట్మెంట్ అక్కడ నువ్వు వేరియబుల్ సేవ్ తీసుకున్నా అది కరెక్ట్ చూజ్ చేసుకో.
ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళొచ్చా? Sir, 1 second. Remaining students, anyone else getting any errors? I think no one is doing సార్ the 4 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎర్రర్ వస్తుంది సార్. ఏమన్నా వస్తుందమ్మా? ఏమన్నా వస్తుంది ఎర్రర్? వాట్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ద ఎర్రర్? ఫస్ట్ మొత్తం అంతా అది ప్రింట్ చేశాను సార్. తర్వాత ఎంటర్ వాల్యూస్ దగ్గర 4 ఎంటర్ ఇది 4 పెట్టి 4 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేశాను సార్. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంటర్ కొడితే మొత్తం ఎర్రర్ వస్తుంది సార్ సింటాక్స్. స్క్రీన్ షేర్ చేయగలవా? పర్మిషన్ ఇస్తాను. సిస్టంలోనే చేస్తున్నావా? సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేయగలవా? పర్మిషన్ ఇస్తాను. సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేయమ్మా. ఏమైందమ్మా? స్టేబుల్ గా ఉండట్లేదు, స్క్రీన్ మూవ్ అవుతా ఉంది. మొత్తం ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయలేదా? ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేశా సార్, కానీ మళ్ళా సగం నుండి రావట్లేదని. ఓకేలే. స్క్రీన్ స్టేబుల్ గా ఉండట్లేదు, చేంజ్ అవుతా ఉంది. మీరు చేంజ్ చేస్తున్నారా? ఇది మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా టైప్ చేయలేదు కదా ఇంకా, ఓన్లీ సార్ హాఫ్ ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేశాను. ఓకే. Sir, వచ్చింది sir.
వస్తుంది కదా? ఓకే. Okay. Next, we will see the next program. Write a program to find the average of given n numbers. Okay. First, 5 minutes try చేయండి. Then I will explain this program. Write a program to find the average of given n numbers. ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేయండి. Accept the n value from the user. Then create the list based on the n value. Suppose user are given 5, we have to create the elements with 5. The user is given 10, we have to create the list with 10 elements. Then we have to find the average of that 10 elements. Okay, try to implement this. I will give the 5 minutes. If you are not able to do, I will explain it. Try to think a logic. How to ఏం లేదు, సింపుల్. ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన ఫర్ లూప్ లోనే సమ్ చేయాలి. వేరియబుల్స్ మొత్తం తీసుకునే వాల్యూస్ సమ్ చేయాలి. ఎట్ ద ఎండ్ యావరేజ్ అంటే ఏంది? మనం ఇదివరకు ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం. మార్క్స్ యావరేజ్ అంటే ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ బై సబ్జెక్ట్స్ 5 ఉన్నాయి అనుకో, బై 5 వేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూస్ టోటల్ బై ఎన్, అంతే. ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ లాజిక్. ఇఫ్ యు ఆర్ not able to do it, I will explain it. Please try to implement this. I will give 5 minutes. If you are not able to do, I will do it. మామూలుగా ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయకుండా మామూలుగా పేపర్ పైన ఒక లాజిక్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. పెన్ పేపర్ తీసుకొని లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి.
లాజిక్ కరెక్టే. కానీ మనము ఎన్ వాల్యూస్ సపోజ్ ఎన్ వాల్యూ 5 ఇస్తే ఇప్పుడు నీ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ 5 వాల్యూస్‌కి ఏ, బి, సి, డి, ఈ ఓన్లీ 5 వాల్యూస్ we are getting the average by 4. Here we have to get the average of 4. A, B, C, D, E. 5, sorry, 5. We are getting total A, B, C, D, E total by 5. Logic is correct, but only 5 variable, 5 inputs only we can take in this. Our program should work for the n numbers. If the user is given the 5 or 4 or 6, it should work. We should get the average. Very good. At least you are tried. At least you are tried. Very good. Who is this? Unmute yourself. Okay. Let us write this program. Okay. Up to this, the logic is same. We are accepting the n value, and based on n, we have to create the list, and we have to find the list average. List average, how we can get? Adding all the elements in the list, then we have to divide by n. If we have 10 elements, we have to divide by 10. If you have 4 elements, we have to divide by 4. Total by 4. Okay. Ten, 20, 20, 30. Eighteen, 4, 10, 20, 30, 40. Okay. I am able to create the list. I am here. I will add the extra code to get the total. How we get the total of these list elements? Just I will declare one variable, sum1 equal to 0. In this loop only, every time I'm adding the one element, adding to the list. Then after that, I will add that element. Okay. Sum1 equal to sum1 plus list1 of I. Okay.
In the first iteration, I value is 0. Okay. At that time, one element is taken from the user. A is called int of input. Then that element is added to the list. Okay. At that time, first iteration only, list of I means the first element I'm adding to the sum. In the next iteration, I is called 1. Again, I'm taking one more element and add it to the list. In the next iteration, now I value is 1. Okay. It represents the next element 20. 20 is I'm adding to the sum. Okay. Again, I value will be incremented in the for loop itself. We need not to do any increment operation. Okay. Now I value is 3. So first is the I value 0, next is the I value 1, third time is the I value is 2. Okay. Now I'm again accepting one element that is 30, adding to the list. So list 1 of I 0, 1, 2. List 1 of I 2 means here it represents the 30. That is 30 I'm adding to the sum 1. Again I'm incrementing the I value is incremented automatically. Now I value is 0, 1, 2, 3. 3. Okay. Then I am accepting one element from the user, adding to the list. Now list 1 of I 0, 1, 2, 3. List 1 of I 3. I value 3. List 1 of 3 represents the 40 in the list. Okay. 40 is I'm adding to the list 1. Okay. At the end, let us print the sum. At the end, we have to print the sum. Print total of list element is sum 1. Okay. Let us execute. Let's check this logic up to this. Okay. Let us enter in value 4. 10, 10, 10, 10. 4 times I'm giving the 10 only. Okay. You can see that total of the list elements is 40. Okay. I'm able to find the total. Then how we can find the average? Simply we have to divide by the n number. If you are taking the 4 elements, we have to divide by 4. If you are taking the 6, we have to divide by 6. Okay. EBG equal to sum 1 divided by n. Okay. Here I'm changing the average. Here ABG. Let us try to execute this. 4 I'm taking again. 10, 10, 10, 10. Average of list elements is 40 by 4. We are getting a 10. Correct, you know? Let us take this now 6. Value is 6. 10, 10, 10, 60 by
Okay, 10 only. Average is 10, 60. I'm taking 6 elements, 60 by 6, 10 only average. Okay. Everyone note down this program. Anyone has any doubts in this program? ఊకోండి మేడం మా బార్ काढे कोणते की आम्ही ऑनलाईन क्लासवर झाले 10 धाड Okay. Note down this and try to execute this. If there are any errors, if you are getting any errors, let me know. I will help in the solving the errors. Okay, I will come back within 5 minutes.
Okay, anyone is getting any errors? వచ్చింది సార్ ఇది. Okay. మీకు ఎర్రర్స్ అని భయపడకండి. ఎన్ని ఎర్రర్స్ వస్తే అంత పర్ఫెక్ట్ అవుతారు ప్రోగ్రామింగ్ లో. ఓకే, అయితే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్. Write a program to delete an element in given array and display resultant array. Try this program. We have to use one function simply to delete one element from the array, and then we have to display the resultant array. Same logic only. We have to take the in value from the user and we have to create the list. Then we have to, with the help of one function, we have to delete one element from the list. Then we have to display the list. That's it. Which function we have to use to remove the element in the list? We should know. I explain the functions at the starting itself. At least tell me which function we can use to delete the element from the list. Which function we can use to delete the element from the list?
with help of remove function, element, we can remove the one element from the list. Okay, with the help of swap function, in this we have to give the index. Okay, with the help of remove function, we are able to remove from one element from the list. With the help of pop function, we can remove one element from the list, but we have to specify the index on which position element we want to delete. That index we need to specify. I'm going to use only remove function to remove from one element from the list. Then I will print the resultant list. Okay. With the help of remove function, I will delete one element from the list. Then I will display the resultant list. Okay. We can do this task with the help of pop del keyword also we can use del with the help of del keyword also we can use. So this creation of list is same. I'm removing some variable and of list one. Let's check it whether we are able to create the list or not. 20, 30, 40, 50, 60. Invalid record. Okay, we are able to create the list. What our program is to delete an element in a given array, then display the resultant array. Okay, we have to delete one element from the list. Then we have to delete one element from the resultant list. Then we have to display the resultant list. Element of input. Enter the element to delete from list. Okay, we are accepting the which element we have to delete from the list. We are accepting from the user. Then if element in list one then we have to delete that element.
writing extra steps after creation of the list. I'm accepting the one element from the user, which we want to delete it from the list. I'm checking here with the help of if condition. I'm checking whether that element is present in the list or not. If it is present, I'm removing the element. List one dot remove element. Then after that, I have to print the list. First, let us print this total list itself. I'm taking only 4 elements. 10, 20, 4, 10, 20, 30, 40. Okay, we are able to create the list. In that, I want to delete the 20. Okay, I see that I am able to delete the 20 from the list. It is displaying the list without 20. You can see the output. Okay, check with the n value 6, 10, 20, 30, 40, 50. That I want to delete 50. Six, 10, 20. Is not able. 50 is not available in the list. That's why we are not able to delete the 50. I entered 0, 0. You can see that from the list, it is deleted 50. Before the deletion, you can see the list. We are able to see the 60. After deletion of the 50, it is displaying the 10, 20, 30, 40, 60 only. 50 is missing. Okay, our logic is working fine. Okay, note on this program, try to execute it.
ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది సార్. ఇక్కడ లిస్ట్ మనది టోటల్ లిస్ట్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ బ్రాకెట్. దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఫర్ ఏదైనా వేరియబుల్ తీసుకోండి, ఐ తీసుకోండి, జీ తీసుకోండి, వాట్ ఆర్ యూ వాంట్. ఐ వాంట్ టేక్ ఎక్స్ జెడ్. ఫర్ ఎక్స్ జెడ్ ఇన్ లిస్ట్ 1 అనండి. లిస్ట్ 1 ఇక్కడ మనం తీసుకున్న వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఐ తీసుకుంటే ఐ, జే తీసుకుంటే జే, జెడ్ తీసుకుంటే జెడ్. ఏ వేరియబుల్ తీసుకుంటే అది మనం ప్రింట్ చేయాలి. ఇంకా నేను జెడ్ తీసుకున్నా కాబట్టి జెడ్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్ ఈచ్ ఇటరేషన్ ద వాల్యూ స్టోర్డ్ ఇన్ జెడ్. Sorry, in first iteration 10 value will be available in Z. In second iteration 20 is available in Z. Next iteration 30, next iteration 40, next iteration 60. In each iteration value is accessed and stored in Z. When we are printing that Z, we are getting that corresponding value. Okay, let us see this. We are able to print the two ways. This is the printing of total list. If you specify the list name, that total list will be printed. This is printing the each element from the list. You can observe that after deletion operation, we are don't have any 50 in the list. It is working or not, I don't know. Let us give 20 on single line itself.
not working. Why I don't? It has to print the elements in single line with spaces. And it's not working. Okay, anyone is getting any errors? Okay. Let us move to next program. Sir, 1 minute, sir. Okay, I will wait. No. Sir, Mallo sir, explain చేయండి sir ఈ program. ఇక్కడ వరకు లిస్ట్ క్రియేషన్ వరకు అర్థమైందా? అదే అక్కడి వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అక్కడి వరకు అర్థమైంది సార్, దాని తర్వాత నుంచి. ఓకే, ఇక్కడ వరకు మనము ఫస్ట్ ఎంటీ ఒక n is called int of input, ఒక వాల్యూని తీసుకుంటాం. n value, based on n value we have to create the list. If it is the 5, we have to create the list with 5 elements. If it is 10, we have to create the 10. ఇక్కడ అందుకే n value, ఇక్కడ I in range of n ఇస్తున్నాను. అక్కడ మనం 5 ఇస్తే 5 సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, 5 టైమ్స్ లూప్ రిపీట్ అవుతుంది. యూజర్ 10 ఇచ్చాడనుకో లూప్ 10 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈచ్ టైమ్ in each iteration I am accepting one element. A is equal to int of input, accepting one element and adding to the list. Okay, ఇంకా సార్ దాని తర్వాత స్టెప్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్, ఆడి వరకు అర్థమైంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇన్ వాల్యూ 10, సపోజ్ యూజర్ 5 ఇచ్చాడు అనుకో 0 నుంచి 4 వరకే తీసుకుంటుంది వాల్యూస్, కానీ 0 ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు ఎన్ వాల్యూ +1 తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు, ఇక్కడ సపోజ్ యూజర్ 4 ఇచ్చాడు, 0 1 2 3 అంటే 4 టైమ్స్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, అప్ టు దిస్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఒక ఎలిమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. విచ్ ఎలిమెంట్ we want to delete from the list? I am accepting the element from the user by giving the message element is called int of input. Please enter the element to delete from the list. ఇక్కడ 5 తీసుకుంటున్నాను, ఇంకా అవుట్పుట్ లో చూడొచ్చు. ప్లీజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ one message, please enter the element to delete from the list and accepting the element, which element we want to delete from the list. ఇక్కడ if loop తో చెక్ చేస్తున్నాను. if
element in the list 1 ఆ లిస్ట్ లో ఉందా? if the element is available in the list, then I am simply running the method list1 dot remove element. ఇక్కడ ఏంటి list1 remove 50 ఎలిమెంట్ ప్లేస్ లో 50 సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో సింపుల్ గా మెథడ్ ని రన్ చేస్తున్నా అంటే list1 డాట్ రిమూవ్ అండ్ లిస్ట్ పైన list1 పైన రిమూవ్ ఆఫ్ 50 అంటే ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న 50 రిమూవ్ అవుతుంది ఎలిమెంట్. ఈ 50 రిమూవ్ అవుతుంది అంటే ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ ఒకటే అర్థం చేసుకోవాలంతే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. list1 డాట్ రిమూవ్ ఏ ఎలిమెంట్ పాస్ చేస్తున్నావో ఏ ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలనుకున్నా ఆ ఎలిమెంట్ పాస్ చేస్తున్నాం మెథడ్ కి అంతే. రిమూవ్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనం 30 డిలీట్ చేయాలనుకుంటే 30 పాస్ చేస్తాము, 20 డిలీట్ చేయాలనుకుంటే 20 పాస్ చేస్తాం. అదే ఇక్కడ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను, యూజర్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేసి ఎలిమెంట్ లో స్టోర్ చేస్తున్నా వాల్యూ. దాన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా రిమూవ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అంటుంటే అక్కడ ఆ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సింపుల్ గా లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఈ 2 ways. ప్రింట్ ఆఫ్ list1 అంటే డైరెక్ట్ టోటల్ లిస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఫర్ జెడ్ వస్తారు కదా, మనం కూడా మాట తీసుకెళ్తాం వాళ్ళు. ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏదైనా జెడ్ ప్లస్ మీరు ఐ తీసుకోవచ్చు, జే తీసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ వేరియబుల్. సింపుల్ ప్రింట్ దట్ వేరియబుల్, దట్స్ ఇట్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే. Write a program to put even and odd elements of array in two separate arrays. And display. For this, we have to write the program. Write a program to put even and odd elements of array into two separate arrays and display. We have to take the in value from the user and create the list. Up to this is same logic. But we have to from this list we have to create two lists, even array and odd array. We are printing only one list here. I am taking in value and creating one list. Okay. From this, we have to create the two lists, that is even array and odd array. Then we have to print these two lists, even array and odd array. Okay. ఏం లేదమ్మా, ఒక అరేని క్రియేట్ చేసి దాన్ని 2 అరేస్ లాగా డివైడ్ చేయాలి. ఒకటి ఈవెన్ అరే ఉండాలి, ఇంకోటి యాడ్ అరే ఉండాలి. We have to divide the list into 2 arrays. One even array, another is add array. This array means list is list only. From one list we have to create 2 lists.
One is even list, other is add list. To implement this logic, నీళ్ళు తీసేద్దాం నీళ్ళు తీసేసి మళ్ళీ వచ్చా తీసేద్దాం మళ్ళా నీళ్ళు వచ్చింది గొడవ సేమ్ లాజిక్ ఈవెన్ యాడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, అలా సేమ్ లాజిక్ యూజ్ చేసి ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉండాలమ్మా. అట్లీస్ట్ ట్రై టు రైట్ ఆన్ పేపర్ ద లాజిక్. Okay.
ఇంట్ ఇస్తున్నాను. ఇంట్ ఒక ఈవెన్ లిస్ట్ తీసుకోండి, యాడ్ లిస్ట్ తీసుకోండి. అప్ టు లిస్ట్ ఇస్ లాస్ట్ లాజిక్ ఇస్ సేమ్. Up to this creation of the list is same. After that, take one empty even list, odd list. If each element check చేయండి. If even అయితేనేమో even dot append of ఆ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయండి. Else add of append ఆ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయండి. ట్రై చేసారా చెప్పాను. Okay, I'm taking two empty lists, even one list, add one list. Okay, in a for loop only I'm checking the whether it is even or odd. If it is even, I will add it to the even list. If it is odd, I will add it to the odd list. If of list 1 of I, how to check even odd by modulus of 2 is equal to 0. List 1 of I. Then if it is even, we have to add it to the even array, even list. Even dot append. List 1 of I. Else, if it is not even, we have to add it to the add array. Okay. At the end, print the all the lists. List 1. Print even. Print add. Let us try to execute this. 8, 7, 6, 5, 4. Okay, you can see that this is a total list. 8, 7, 6, 5, 4, 3. This even list. 8, 8, 6, 4.
7 by 3 is the odd list. Okay. I am able to divide the list into two separate lists. One is even, one is odd. Okay, note down this and try to execute this. Anyone has any doubts in this program? Anyone has any doubts, please let me know. I will explain it. Of two variables. Next side heading, limit of a function of two variables. Okay. Okay, can I stop here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, tomorrow will be discuss this based on this continuity function and this based on the some problems we have doing tomorrow. Okay, problems చెప్తే మీకు కొంచెం అర్థమవుతుంది. Okay, okay, thank you.